Hola, me llamo Emma and welcome back. Hoy hace mucho frío. Es invierno y todas las calles están cubiertas de nieve. Dentro de poco vendrá la primavera y con ella el sol y el tiempo cálido. La semana pasada estuvo de lluvia y tormenta. Incluso un rayo cayó encima de la campana de la catedral, pero no ocurrió nada. Los truenos siempre me han dado miedo y mucho respeto. Pero tenemos suerte, pues la previsión del tiempo para mañana es muy buena. Dicen que hoy habrá heladas y por la tarde granizo, pero mañana el día será soleado. A ver si tengo suerte y veo algún arcoíris. Tengo amigos que ahora mismo están en Brasil. Ahí el tiempo es muy diferente. La atmósfera está más caliente porque están en verano. Aunque dicen que ayer hizo mucho viento. Sin embargo, aquí todo está cubierto de nubes. Incluso ayer la niebla cubría las casas. No se veía nada. Pero pronto cesará el mal tiempo y vendrá el sol. Here are some of the words that were unknown to me while I was reading the story. I will go through each one and explain. Cubiertas, which is a verb, cubrir, which means covered. For example, las calles están cubiertas de nieve. The streets are covered with snow. Lluvia, which means rain or raining. For example, la semana pasada estuvo de lluvia, which means last week it was raining. Heladas, which means frost. For example, hoy habrá heladas translates to today there will be frost. Please note that heladas is not ice cream. The word for ice cream is helado. So we have helada, frost, when you're talking about the weather, and helado is ice cream. Nubes means clouds. For example, todo está cubierto de nubes. We just went over the verb cubrir. In this sentence, it means everything is covered with clouds. Niebla means fog. For example, ayer la niebla cubría las casas. Which translates to yesterday the fog covered the houses. Arcoíris, which means rainbow. For example, me encantaría ver un arcoíris, which translates to I would love to see a rainbow. Thank you for reading with me. Please leave any thoughts in the comments below. If you enjoyed this video, please like it and subscribe to my channel. Hasta luego!